ओके, आपका नाम क्या? राजेंद्र सिंह मेहता। ओके, आप बोलते हैं आप एक काम जरूर नहीं करा है, एक टेम्पल में वो गाय का आप नहीं डाला कर नहीं है? नहीं। Okay. That's all I want to hear from. Please hear, get everything recorded properly. साड़ी जथेबंदी का प्रोग्राम ही नहीं है, कोई पॉलिसी प्रोग्राम नहीं। Okay, that's all I want to hear from your mouth. Because if that hand has touched a cow and killed this cow and put it there, then I'm as a Swami, you know, it is not right for me. But you are touching my hand, I can assure you that I'm going to tell this to people. They can see that it's been done from the good faith in a Guru Nanak place. I'll see you. Now, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? You have taken a pledge from this. ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਰਨ ਭਰਦਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ You have taken pledge from Rajinder Singh Mehta, Santjit Singh. Will you take pledge from Mrs. Gandhi if she is unaware of the incidents that are taking place in Punjab? I am just going to ask if I could see her, and I'm going to see her if possible. I'm going to tell this truth. These things, these people are innocent people, and I got the proof. You have to believe, because if the police has created this problem to create this thing, then it is injustice. And they are talking from the Guru Nanak's golden temple, and they deny that. We need not repeat that thing. We know we are sitting on a I know, but I'm holy just, place. I am, no, you know it. This is a Please. matter of faith. No, I am just telling you, how am I going to, at least I got the first hand knowledge, is it not? And I can go and tell. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। I am, ਇੱਕ ਪੱਖ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਪਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਰਨ ਕਰੂ। and that's what I ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਸੜੀਆਂ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੜੀਆਂ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਚੰਦੋਕਲਾਂ ਚ ਲੁੱਟਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 18 ਬੰਦੇ ਮਿਹਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 2.5-3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ? If Mrs. Gandhi is unaware of the... No, you have to ask Mrs. Indira Gandhi and get a pledge from her whether she is aware of the fact. Isn't she aware of the fact that Guru Granth Sahib and other religious books were burnt by the police, that the property of this Taksal was destroyed, 18 people were killed in Mehta? Doesn't she know all that, and all the cruelties and which have been perpetuated on the Amritdhari Sikhs? Isn't she aware of it? She must also give the pledge. And then what action has she or her government taken into these incidents? If she knows it, then what action has she taken to punish the culprits? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਨ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। You see that you should first ask Indira Gandhi. ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ। He says that up till today, no one can prove that I have initiated anything, either with mouth or by writing or by weapons against anyone. very good. It is only in answer. If we have been tortured, my people have been tortured, and they have been prosecuted, they have been falsely involved in cases, only then I have opened my mouth. ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ But even if you open mouth, ਜੇ what type of ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। See, he says that if you can prove that even once he has initiated any such action, he will cut his head and offer it to you. And one more question now. Yes. Will he condemn those actions by throwing the bombs or stabbing the people and so forth? Will he condemn those actions, or because he is not responsible, that's all he will say? I just want to know that. ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੈਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਵੇਰਾ
ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਿਤਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਇਆ। He says that he has already condemned such thing. 200 ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, MLA ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਦਮ ਕੀਤਾ He ਕਿ says ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ that ਕਦਮ now ਕਰਾਂਗੇ। he will only condemn if it is told, he is shown that throughout this country, government officials, ministers, the other responsible people, or anyone throughout any Hindu, responsible Hindu, has condemned the killing of 200 Sikhs who have been killed by the police. One word if they have uttered in this ਇੱਕ against ਦਾ ਵੀ this, ਦੱਸੋ। not one word has been uttered throughout this country against these killings and all the cruelties which have been perpetuated upon the Sikhs in this country. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ I ਕਰਵਾ just want to Sardarji. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। You see, first they should admit that Sikhs, ਸਾਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਹੋ injustice ਗਏ has ਇਸ been ਬਾਰੇ done to ਗੱਲ the ਨੂੰ। Sikhs and they have been unnecessarily prosecuted, then I will not condemn. They should condemn first, then we'll condemn also. Now, who is the responsible for this killing of 200 people? The police, Police. the government, Which police? Punjabi police or? including Punjab as well as Haryana as well as ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ CRP, ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂ? ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ Now, can you give me the incident when how they killed the 200 people, please? ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ 200 ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਮਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਿਹਦੇ ਪੈਣਗੇ? About 2 dozen were killed by police in fake encounters. How? Fake encounters. Simply if he is arrested by the police, he will not be produced in the court. He will be taken to the outside the city and he will be shot. Do you at have there. proof of that? We have proofs. What type of proof you have? We have reports. We have sent it to the Amnesty International and other agencies also. No. But is there any way you can give me any proof of that in any photograph or any actual witness we have? Then only it's because this accusation is very, very dangerous accusation. Because unless how am I going to know that you are telling the truth or he is telling the truth? No. This I do not know. No, this you are asking for a proof. The question is, Possible. when the police took that chap, arrested him, took him away and shot him, there was no one present from us or our side or any Sikh present there who can take a photograph and show that And he is actually then killing him. how do you know that? How do you No, expect but us to this I give want to know. proof? How do the So police ਬਹੁਤ shot ਪੁੱਛਦੇ him? ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ Huh? We can Yes, produce proof. What type of proof you can produce? ਹਾਂ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Can you? किस किस्म किस का तरह? कि किस किस्म का सबूत दे सकते ਸਬੂਤ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜੋ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। You see, judicial probe was ordered into Mehta Chowk firing, where 18 Sikhs were killed. But the probe has been completed, but it is not being released to the public, exposed to the public, because the government is being held responsible in that. ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਸੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਗਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਸਬੂਤ, ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਉਹ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। Day before yesterday, one Sikh was killed by the police in Gurdaspur district. ਪਿੰਡ ਤੁਗਲਵਾਲਾ। How? Dugalwala. ਤੁਗਲਵਾਲਾ। I mean, during the demonstration or? He was an Amritdhari Sikh, baptized Sikh. He was going to his home, ਪਰਸੋਂ ਮਾਰਿਆ। and on his way, he was shot at by the police. Why? Simply he was Without having any No, provocation, any without provocation or any any No, cause? nothing. Without Just any- because he belongs, he is Amritdhari Sikh. Uh-huh. That And, is his but it's been crime. the police has been investigated or no action has been taken no about action that? has been taken. ਇੱਕ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ
ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ। ਆਂਦੇ ਆਖੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। 7 ਮੀਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 7 ਮੀਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 15 days earlier, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ another ਦਾ। Sikh boy, he was killed in Faridkot district. His name is Maluk Singh. That's also in the public demonstration or No, just, he was in his village. Another people informed the police that he's a close associate of Sant Pindramwale. Police came and he asked him whether he is a supporter of Pindramwale. He admitted it. The police asked him to raise his hands. That he is not a supporter. They asked him. He refused. He said, no, he will not deny Police that went he is a after- supporter. no, naturally. That's quite So they took him for 7 miles outside the village, And then he was and shot. they tried to persuade him to say, because they wanted to record it, that he is not a follower of Bhindranwale. He refused. He says, no, he is a follower of Bhindranwale, and he will not raise his hand, denying the fact. So But then how they did you shot get? him. But how did you get this report? From our people, Sikhs are अपने living report through the किस तरह Punjab. मिली सानू? ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ See, through our own sources, people, they came and reported this here. All right. So I got few of these facts now. It's all recorded now. You see, I am going to ask also anyone who can listen me what these charges are real, because in a democracy, there's law and order. Police is to protect the people, and this is not done in a democratic world where the police can use without having proper court procedure, etc. It is not done anywhere. So I can ask these questions and find out that as much as possible. On 18th October 1982, when this agitation was going on, one priest from Darbar Sahib, he was shot at outside the temple, Darbar Sahib. on Again, 18th without having any Without any provocation, he was just on his duty, and after his duty he was going out to his home. When he was out, the police was present there, and he was shouted without showing any reason. people have seen that. People have seen that, it appeared in the press on 18th October 1982. Okay, we got The all name of the man is Darshan Singh. That's it, okay. And about what? ਉਹ ਮੈਨੂੰ Day for yesterday, a serviceman in service, serving Sipahi, coming on leave. He was traveling in the bus and he was stopped by the police and said, look, show us we want to search your baggage. He said, here's my certificate that I'm a serviceman on leave and I'm going back to join my unit. He was dragged down, beaten up by the police, and he's at the moment in military hospital, Amritsar. You can go and meet him if you like. ਉਹ I would like to meet him if Yeah. there's a time. ਰਵੀਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ BSF ਵਾਲੇ BSF people broke him up. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ 2 4 10 So people who were tortured, he is going to narrate to you some of those incidents. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਕੜ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਰੀਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਇਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਇਨੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਾਖਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵੀ ਦੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਉਹਦਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਪੱਟ ਕੋਲੋਂ ਭੰਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। One Kulwant Singh Nagoke, he was arrested by police in June